வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ சிபிஏ ஆஃபர் எப்படி ஆட்டோமேஷனாக க்ரியேட் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம சிபிஏ ஆஃபர் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அடுத்து நம்ம இதோட ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம ஸ்குவீஸ் பேஜ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து நம்ம ஆட்டோமேஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆட்டோமேஷன் பண்ணால் ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒவ்வொரு லீடுக்கும் நமக்கு கேஷ் வரும். ஸோ ஆல்சோ நம்ம வந்துட்டு இதை நீங்கள் பர்டிகுலர் கரன்சி டார்கெட் வைஸாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணி டார்கெட் பண்ணி இமெயில் ஆட்டோ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஆல்சோ நீங்கள் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் லாக்கிங் கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் லாக்கிங் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்துட்டு ஆஃபர்ஸ் வந்துட்டு அதுவே பெஸ்ட் ஆஃபர்ஸ் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கண்ட்ரி ரிலேட்டட் ஆடியன்ஸ்க்கு ரன் பண்ணிடும். ஸோ நம்ம இதில் வந்துட்டு லீட் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இமெயில் சப்மிட் ஆஃபர் ஆர் ஆப் இன்ஸ்டால். ஸோ அதுவும் கூட இது. ஸோ பேஅவுட் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆவரேஜாக $1 இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அது கண்ட்ரி பொறுத்து மாறும். ஸோ கண்ட்ரி பொறுத்து மாறுறதுனால ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் அண்ட் அதர் கண்ட்ரிஸ் தான் அதிகம் லீடு வரும். ஸோ இந்தியாவில் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட் அதர் கண்ட்ரிஸ் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு நம்ம டேஷ்போர்டில் போயிட்டு ஆஃபர்ஸ் சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஆஃபர்ஸில் வந்துட்டு நான் எதுவும் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த ஆஃபர் சூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ சூஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து நம்ம லேண்டிங் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நீங்கள் கூகுள் போயிட்டு கெட் ரெஸ்பான்ஸ் டைப் பண்ணுங்கள். ஸோ டைப் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு என்னென்னா அக்கௌண்ட் சைன் அப் ஃபார் ஃப்ரீன்னு கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு உங்கள் இமெயில் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா லாகின் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ அக்கௌண்ட் சைன் அப் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு விசிபிள் ஆகும். ஸோ மெயில் ஆக்டிவேஷன் மெயில் வரும், கொடுத்து ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம விசிபிள் ஆகும். ஸோ அதை நீங்கள் ரேண்டம் அட்ரஸ் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு நான் வந்துட்டு ரேண்டம் அட்ரஸ் ஜெனரேட் யூஎஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ கொடுத்துட்டு இதில் வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இது ஏன்னா இது வந்து மெயில் அனுப்பும்போது ஸோ அந்த அட்ரஸ் தெரியும். ஸோ கொடுத்துட்டு ஜிப்போ 291 நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கொடுத்துக்கோங்க. மொபைல் நம்பர் தேவையில்லை. ஸோ ஐ ப்ரிஃபர் டு எக்ஸ்ப்ளோர் மை ஓன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு இதில் வந்துட்டு இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதில் என்ன பண்ணணும், டூல்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா லேண்டிங் பேஜ்னு இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணி கிரியேட் லேண்டிங் பேஜ்னு கொடுங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு இதில் வந்துட்டு பில்ட் ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்ச் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு நான் வந்துட்டு இந்த டெம்ப்ளேட் சூஸ் பண்ணுறேன். செலக்ட் டெம்ப்ளேட் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு நேமிங் கொடுத்துக்கோங்க, சிபிஏ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு இதில் வந்துட்டு ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஆஃபர் நேம் சூஸ் பண்ணிப்போம். இதில் ஸோ இதை டைரெக்டாக கொடுப்பேன். $4,500 cash.
$4,500 giveaway. இப்போ கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா, ஸோ இதில் வந்துட்டு நாம் இதை காப்பி பண்ணிப்போம். ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு to win the special grab it phone to get expired. Grab இதை வந்துட்டு நாம் ஹைலைட் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் இமேஜ் ஆட் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, ஸோ நம்ம இந்த ஷேர் கொடுத்துப்போம். கொடுத்துட்டு ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸோ இதில் கேஷ்னு கொடுப்போம். ஸோ இந்த இமேஜ் நான் சூஸ் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி அலைன் பண்ணிப்போம். ஸோ அலைன் பண்ணிட்டு இதில் வந்துட்டு enter to user or enter to win. ஸோ இப்போ வந்துட்டு சேவ் கொடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகும். இதில் வந்துட்டு ஸோ நம்மளோட ஆஃபர் நேம் போட்டுக்கோங்க. ஸோ போட்டு ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது எஸ்இஓ டைட்டில். ஸோ சர்ச் இண்டெக்ஸ் வேணாலும் பண்ணலாம். ஸோ அது உங்களோட சர்வீஸ். ஸோ யூஆர்எல் வந்து ஃப்ரீ கேஷ் கிவ் அவே அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நான் என்னோடய ஜிமெயில் இதுக்கு டெமோ ஜிமெயில் கொடுத்துருக்கேன்.
ஸோ உங்களுக்கு அந்த நேம் கொடுத்துக்கோங்க. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நேம் வந்துட்டு ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு சிபிஏ மெயில் கலெக்டர் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ கொடுத்துட்டு இதில் வந்துட்டு ஸோ டிஃபால்ட் தேங்க்யூ பேஜ்னு இருக்கும். ஸோ அது கிளிக் பண்ணிவிட்டு கஸ்டம் தேங்க்யூ பேஜ் வாங்க. ஸோ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு யூஆர்எல் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ காப்பி லிங்க் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதை நீங்கள் வந்துட்டு கிராஃப் ஆக்டிவிட்டி கிட்டத்தட்ட நீங்கள் இப்போ 1 month 3 months செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்துட்டு கூகுள் போய்ட்டு டைனி யூஆர்எல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மேக் டைனி யூஆர்எல் அப்படின்றோம். ஆர் இங்கே அலையஸ் நேம் கிவ் அவே அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு மேக் டைனி யூஆர்எல் அப்படின்னு கொடுங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் அவைலபிள். ஃப்ரீ கிவ் அவே. ஸோ இது டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கட்டும். ஸோ நீங்கள் மெயினாக சைன்அப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த லிங்கை காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்கள் இமெயில் நேம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஆர் நீங்கள் கூகுளோட கூட சைன்அப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதில் ஃப்ரீ பிளான். ஸோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு ஷார்டன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஷார்டன் பண்ணி வேலை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பப்ளிஷ் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ நம்மளோட லேண்டிங் பேஜ் யூஆர்எல் தான். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இமெயில் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆட்டோ ரெஸ்பாண்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதில் ரீடைரக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆஃபருக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு ஸோ நம்மளுக்கு அப் டு வந்துட்டு 500 கான்டாக்ட்ஸ் ஃப்ரீ. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 500 கான்டாக்ட்ஸ் எடுத்தாலே போதும். ஸோ இதுதான் மெத்தட். ஸோ இப்படி நம்ம ஈஸியாக நம்ம லேண்டிங் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வந்துட்டு ஆட்டோ பைலட் மெத்தட் மாதிரி இப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.